Namaskar, welcome to another FIFA 2022 mobile video. আজকে ভিডিওর শুরুতেই আমরা কথা বলবো অ্যাবাউট এমন একটা প্লেয়ার যার ব্যাপারে আমি খুব একটা ইন ডিটেল যাইনি এর আগে, বাট আই ফিল লাইক ইটস নেসেসারি কনসিডারিং দ্য কারেন্ট সিচুয়েশন অফ দ্য মার্কেট অ্যান্ড অলসো বিকজ এই কার্ডটা এমন একটা কার্ড যেটার ব্যাপারে আমরা সবাই খুবই এক্সাইটেড ছিলাম ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং. That is 95 right mid Gareth Bale. Gareth Bale is a part of the end of era exchange যেটা এসছে in FIFA 2022 and also a part of the treasure hunt event এর যে end of the era exchangeটা সেটা হচ্ছে Gareth Bale. Seems like a pattern যেখানে প্রত্যেকটা ইভেন্টের সাথে সাথে একটা করে ওরা end of era প্লেয়ারকে নিয়ে আসবে, and this time it's this card 95 rated right mid. And the interesting thing about this card is এই কার্ডটা has a 4-star weak foot. এবার শুরুতে যদিও কথা হচ্ছিল and যেটা আমাকে খুব চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল is the fact যে এই কার্ডটার 4-star weak foot না 3-star weak foot হতে পারে, at which point অবশ্যই I could have said যে no, this card is definitely a no go. এই কার্ডটার জন্য আমরা যাব না in the market, and এখন luckily this card has a 4-star weak foot, decent enough stamina, 4-star skill move, and stats are something to be truly interested by. কারণ 102 পেস, 105 শুটিং, 102 পাসিং, 100 except defending, everything is above the 90 and everything is above 100 except physical. For a right mid, this is a very interesting stat sheet. Heading is also decent, 6 foot 1 inch height, work rates are both medium, which is good for a right mid. Now, if I talk about the current situation of the market, which is যে কতজন রাইট মিড আছে in the game as of now, কতজন রাইট মিডকে অ্যাকচুয়ালি তুমি মার্কেট থেকে কিনতে পারো, অ্যান্ড কোথায় গ্যারেথ বেল দাঁড়িয়ে আছে in that ranking. এই গেমে রাইট মিডসদের সংখ্যা কিন্তু সারপ্রাইজিংলি কম, ভালো রাইট মিডসদের সংখ্যা সারপ্রাইজিংলি কম। স্টার্টিং ফ্রম দ্য টপ, অবশ্যই দ্য ফার্স্ট অপশন উইচ ইজ নট আ প্রাইম আইকন ইজ 73 মিলিয়ন এর বেরার্ডি, আলটিমেট টিম অফ দ্য সিজন। অফকোর্স গ্যারেথ বেলের জন্য তোমাকে 73 মিলিয়ন ডেফিনেটলি খরচা করতে হচ্ছে না, বাট উই উইল কিপ দিস বেরার্ডি কার্ড ইন দ্য কম্প্যারিজন টু সি যে যদি আমরা বেরার্ডিকে অ্যাজ দ্য আলটিমেট রাইট মিড কনসিডার করি, যে গেমের সবচেয়ে ভালো রাইট মিড অ্যাজ অফ নাও, তাহলে সেই কম্প্যারিজনে আমাদের গ্যারেথ বেল কোথায় দাঁড়িয়ে আছে ইন টার্মস অফ স্ট্যাট। তার জায়গায় there is the Diaby, which is a card that came, and this card has 3-star weak foot, immediately a no go for me, and also in terms of every single other stat except the high attacking work rate, this card seems to be, you know, not really a piece of the comparison, because clearly এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে shooting, passing, all of these stats are less, also physical is also less, so definitely we don't take Diaby. and মাথায় রাখতে হবে Diaby কিন্তু এখানে তুমি যে দেখছো he goes for a market value of 35 million. Not like Diaby is a cheap card at all. Diaby has a market value of 35 billion as well, which is the point that I keep saying that in this current market there is a significant shortage, right? Actual pure right mid cards there. And then the immediate next option is best. This is of course icon card, and even though this is an icon card, this is really not the kind of icon card যেটা তুমি চাও তোমার টিমে, because again this card has a defensive work rate low, and তুমি যখনই রাইট মিডে কোনো কার্ডকে খেলাচ্ছ পিওর রাইট মিডে, তুমি কিন্তু তখন অবশ্যই চাইবে যে সেই কার্ডটা তোমাকে অ্যাটলিস্ট মিডফিল্ডে কিছুটা ডিফেন্সিভ পাওয়ার দেখ, অ্যান্ড সেখানে অফকোর্স দিস কার্ড উডন্ট এক্সিস্ট অ্যাট অল। তার বাইরে অবশ্যই ইফ ইউ গো টু দ্য মোর রিজনেবল মার্কেট স্ফিয়ার, তুমি যদি এই পার্টটাকে অ্যারাউন্ড 4 মিলিয়ন থেকে 23 মিলিয়নটাকে একটা reasonable market হিসেবে ধরো, the first option again a 3-star weak foot, which is an immediate no. 3-star weak foot, 3-star skill move. 3-star skill moves তুমি জানোই মানে কি, তার মানে হচ্ছে তুমি লেন চেঞ্জ, এই রেইনবো, এগুলো কোনোটাই পারফর্ম করতে পারবে না। 3-star skill moves তুমি খালি পারফর্ম করতে পারবে 3-star and below, and যখন তুমি 23 মিলিয়ন একটা কার্ডের পিছনে খরচা করছো, you definitely wouldn't go for this card, Boregaao, and we won't keep this in the comparison at all because of the fact that
This is not a card worth 23 million যখন তোমার 3 star skill moves আর 3 star weak foot থাকছে। তার বাইরে অবশ্যই there is a cheaper version of Berardi which is player of the month Berardi, which is still a bit more reasonable on the 9.3 billion side. একটু হলেও reasonable, but again it's really not a fair competition, but still will keep this card. And lastly I want to keep Rafinha, a card that is consistently very very good in every single match যেটা আমি ওকে খেলতে দেখেছি, and this card is good to me because a high attack work rate and high defense work rate, এই গেমে খুবই কম কার্ড আছে যার দুটো ওয়ার্ক রেটই হাই, and this card is one of those unlikely cards যেগুলো মিস আউট হয়ে যায়। বাট এই কার্ডটা কিন্তু ডেফিনেটলি হ্যাজ সাম স্টার্স উইচ আর ভেরি ভেরি ইমপ্রেসিভ, বিশেষ করে সবচেয়ে বড় সেলিং পয়েন্ট বিং যে অ্যাপার্ট ফ্রম এভরি আদার স্ট্যাট বিং অলমোস্ট অ্যাজ গুড অ্যাজ বেল, জাস্ট একটু কম, দ্য হাই ডিফেন্স অ্যান্ড অ্যাটাকিং ওয়ার্ক রেটটা কিন্তু is a thing that even Gareth Bale doesn't have. So we keep Rafinha in the comparison. All in all, the cards which make the comparison card are Rafinha, এদিকে Berardi ছোট ভার্সনটা, Diaby and Berardi's ultimate team of the season version. Before we take the right wingers to serve the sake of our comparison, we will straight away go to the comparisons of these pure right mids and see where Gareth Bale stands. Let's bring in the cheaper and the budget options first, that being Rafinha and Berardi. And the first thing that we observe korbe is the fact that okay, all of them do have amader 4-star weak foots, which is good. The second thing is মোটামুটি দেখতে গেলে Berardi and Gareth Bale is 6 foot 6 foot, whereas আমাদের Rafinha is a little bit shorter. The interesting bit যদিও on the average stats department is the work rate section, যেখানে clearly Gareth Bale and Berardi player of the month এর থেকে definitely Rafinha stands like way out, and that is because of the simple high combination. আমি এই কম্বিনেশনটা খুব একটা একদমই দেখি না। ফর কনটেক্সট, আলটিমেট টিম অফ দ্য সিজন মদ্রিচের হাই অ্যাটাক ডিফেন্স ওয়ার্ক রেট আছে, একটা অত ভালো কার্ডের প্রবাবলি গেমের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সেন্টার মিডসদের এই ওয়ার্ক রেট কম্বিনেশনটা আছে। দিস ইজ ভেরি ভেরি রেয়ার, অ্যান্ড দিস ইজ ওয়াই রাফিনিয়াকে তুমি অনেক বেশি দেখতে পাবে পার্টিসিপেট করতে অন বোথ সাইডস অফ দ্য ফিল্ড, whereas Bale বা Berardi এই ধরনের কার্ডগুলো কিন্তু অলওয়েজ স্টিক করে টুয়ার্ডস দ্য মিডফিল্ড, খুব বেশি বিল্ডেও থাকে না, খুব বেশি ডিফেন্সেও থাকে না। বাট কামিং টু দ্য অ্যাভারেজ স্ট্যাটস, অ্যাগেন ইটস কোয়াইট অ্যান ইন্টারেস্টিং শিট আমি বলবো, বিকজ প্রথমেই Rafinha stands out in department of pace, whereas Gareth Bale stands here when it comes to the shooting department. 90 and 95 সত্যি কিন্তু isn't a comparison point যখন তুমি কনসিডার করছো Gareth Bale has 105 shooting, so of course this card would be better at finishing. Shooting is essentially, তার বাইরে অবশ্যই passing এ this card again stands here at 102. Again, it's not really about the fact যে he has the most stats, because considering যে Gareth Bale is 95 overall, তুমি এক্সপেক্টই করো যে ওর এভরি সিঙ্গল স্টার উড বি বেটার দ্যান 92 or a 93 কার্ড। হোয়াট ইজ ইন্টারেস্টিং হাউএভার ইজ দ্য ফ্যাক্ট যে সেকেন্ডে র্যাঙ্ক করছে অবশ্যই Berardi in terms of all of these stats, 95, 97, but the gap is very very significant, কিন্তু অলমোস্ট 10-15 করে গ্যাপ, which is a lot. Agility again almost similarly matched. Physical যদিও is the only case যেখানে I like this Gareth Bale কার্ডের value a lot, and I like it a lot because খুব কমই রাইট মিড তুমি এর পরেও যখন দুটো আলটিমেট টিম অফ দ্য সিজন ভার্সনস অ্যান্ড এভরিওয়ান আসবে দেখবে যে হ্যাভ হাই ফিজিক্যাল, অ্যান্ড এসেনশিয়ালি উই লাইক দ্য হাই ফিজিক্যাল এই ক্ষেত্রে বিকজ অফ দ্য ফ্যাক্ট যে একটা রাইট মিড অ্যাগেন যেহেতু মিড, দিস ইজ আ মিডফিল্ডের কার্ড, we want that physical strength, we want that presence. আমরা চাই যে আমাদের কার্ডটা কিন্তু ডিসপোজেস করতে পারুক অপোনেন্টকে, and I feel like এই marginally better defending, again 67 কি এমন ডিফেন্ডিং স্ট্যাট রাইট, বাট এই marginally better defending stat and the 90 physical I feel like is a pretty good combination basically when it comes to a right mid যাকে মাঝে সাঝে তুমি এক্সপেক্ট করতে পারবে যে সে কিন্তু মাঠে বল ডিসপোজেস করে দেবে অপোনেন্ট। আরেকটা জিনিস which is always a little more interesting to me is যখন এই কার্ডটা রাইট মিড, how good is he in long shots?
and clearly in terms of short power and long shot this card stands far clear. 117 short power is অসম্ভব ভালো, 105 long shot অসম্ভব ভালো, and all of them gets beaten out by 113 card. I am pretty sure যে খুব কমই কার্ড আছে in this game যাদের 113 কার্ভ আছে at the base value. তো this card মোটামুটি তুমি যে কোনো জায়গা থেকে গেমের যদি ফিনেস নাও, শুধুমাত্র এই 113 কার্ভটার জন্য তুমি এক্সপেক্ট করতে পারো যে সেটা কিন্তু ইজিলি গোলে চলে যাবে. দিস 113 কার্ভ at the base level is অসম্ভব. It's so good. I am very surprised. But অবশ্যই it's time to bring in the bigger guys, the 98 Berardis and the 96 Diabis. And প্রথমেই তুমি যেটা লক্ষ্য করবে সেটা হচ্ছে ডিয়াবি ইমিডিয়েটলি মোটামুটি লিস্ট থেকে বাদ হয়ে যেতে পারে শুধু একটাই জিনিসের জন্য, দ্যাট ইজ দ্য ফ্যাক্ট যে উইক ফুট 3, 5'7" height, and again work rates it's high low, which is not a combination যেটা honestly I like for right mids, because low defensive work rate থাকাটা is not good. It was good if it was a right winger. So Diaby is more of a right winger than a right mid. So I don't like this work rate combination a lot. But when you come to the detailed stats section, again মাথায় রাখতে হবে these cards are going for market values of 75 million, 40 million and everything. So we want to see how significant the number differences are. And অবশ্যই সারপ্রাইজিংলি এনাফ নয়, সেটা হচ্ছে যে ডিয়াবির থেকে গ্যারেথ বেলের একমাত্র পেস ছাড়া every single other stats are almost বেশি easily. 97 শুটিং যেখানে 105, 97 পাসিং যেখানে 102. So that difference stands clear অবশ্যই. But when it comes to Berardi, যদিও Berardi does outperform আমাদের গ্যারেথ বেল, but again not that significantly to the point where it's a fault. Yes, passingটা is definitely a lot better, shootingটা is definitely a lot better. And another trend তুমি যেটা লক্ষ্য করবে সেটা হচ্ছে very good right mid being Berardi has that 92 physical, whereas Diaby কিন্তু 75 physical. So we definitely want this physical stat, সেটা both Bale and Berardi দুজনেরই আছে, whereas Berardiর জন্য সেটা সামান্য একটু হলেও বেটার। আর লাস্টলি তুমি যদি again আসো towards the entire finishing shot power department, তুমি দেখবে যে এক্সাক্ট শট অ্যান্ড লং শট যে ট্রেডস গুলো আমরা বেটার চাই সেগুলো অবশ্যই গ্যারেথ বেল ইজ দ্য সেকেন্ড and Berardi is the first, but not by that much. আমি বলবো 121 shot power and 117 shot power is almost similar. 105 long shot, 106 long shot, really similar. And the last thing যেটা আমি দেখতে ইন্টারেস্টেড is the curve কিন্তু এখনো Gareth Bale has better curves than Berardi. Ultimate team of the season Berardi. So finesse Gareth Bale would still be better at finesse shots than ultimate team of the season Berardi, which is a 75 million card. And almost in every single stats which matter, Diaby is easily beaten out by Gareth Bale, which is again a really good idea. So all in all, এটা তো পরিষ্কার হয়েই গেল যে তুমি যদি কথা বলছো about Berardi player of the month and Rafinha spring showdown, তাদের থেকে Bale is better in every single department. Even somehow Diabyর থেকেও 36 মিলিয়নের Diabyর থেকেও Gareth Bale is better in every single department. So purely from a right mid standpoint, Gareth Bale's valuation, again this is a rough estimated valuation purely based on stats, is expected to be around 40 million. Yes, that's right, because this card is only beaten out by আমাদের Berardi and Gnabry, that too by a margin, and this card is so much better than Diaby. যদি এই কার্ডটা নর্মালি গেমে রিলিজ হতো এত 95 রেটিং, মাথায় রাখতে হবে রেটিংটা কিন্তু 95, which is a big rating, সেখানে this card would have gone for an expected market value of around 40 million estimated. আমরা একদম শেষে এক্সচেঞ্জের ভ্যালুটা কাউন্ট করব অবশ্যই যে আলটিমেটলি তোমাকে কত খরচা করতে হবে বিহাইন্ড গ্যারেথ বেল, বাট অ্যাট লিস্ট ফ্রম আ পিওর রাইট মিড পার্সপেক্টিভ দিস ইজ হিজ এক্সপেক্টেড মার্কেট ভ্যালু। নাও উই উইল ব্রিং ইন দ্য উইঙ্গার্স। এই হচ্ছে আমাদের গেমের এন্টায়ার লিস্ট অফ মিডস অ্যান্ড উইঙ্গার্স। ফর কনটেক্সট, এখনো আমার টিমে কিন্তু
Dembele 42 million is still playing as our right mid. এখনো I play right mid এর জায়গায় right winger, which is why I keep saying যে right mid এর জায়গায় right winger is really not that big of a deal. So the cards we'll pick for the right winger comparison are again cards which are very good at finishing, which seems to be Gareth Bale একটা strong suit. Again physically a bit more viable, যে কারণে আমরা ডেম্বেলেকে রাখবো না because of the 71 physical. আমরা কাকে রাখবো, যদিও আমরা রাখবো অবশ্যই অ্যাঞ্জেল দি মারিয়াকে with the 82 physical, very very good stats. and তোমরা জানোই যে অ্যাঞ্জেল দি মারিয়ার ফিনেস কতটা ভালো in the game, very very stable and very good at finishing. and তার বাইরে অবশ্যই from the upper ranges আমি রাখবো সালাহকে, because again this card is the team of the season card and a very very good option for any team. This card is very good, this 98 team of the season Salah. And the third option jake amra rakhbo, who is 96 rated Sterling. Again this is not that serious of a pick because again or 3-star strong foot is a red flag for me, but যেহেতু এটা একটা রিলেটিভলি নতুন কার্ড and also 96 rating, we will keep him just for context and আমাদের market value gauge করতে having 3 cards from completely 3 different spheres would really help. অবশ্যই যখন আমরা উইঙ্গারদের নিয়ে এসেছি, the first thing we need to talk about is the weak foot, যেখানে অবশ্যই আমাদের still Angel Di Maria and Bale stand clear, and Bale still has better height, very very good sign, but work rate is the first thing যেখানে তুমি চেঞ্জটা লক্ষ্য করবে. both the wingers যারা are in the question, Sterling and Di Maria, have high attacking work rates, which is a big plus for wingers, whereas for someone who is a right mid, তার জন্য he doesn't have the high attacking work rate, যার মানে অ্যাটাকে পার্টিসিপেশন কিন্তু অবশ্যই রাইট মিড পজিশনে হলেও অ্যাঞ্জেল দি মারিয়া অ্যান্ড আমাদের স্টার্লিং এর বেটার হবে. তো ইয়েস, ডেফিনেটলি দ্য হাই অ্যাটাকিং ওয়ার্ক রেট ইজ দ্য ইন্টারেস্টিং বেট, বাট তার বাইরে অবশ্যই ইন টার্মস অফ দ্য অ্যাভারেজ স্ট্যাটস ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং হাউ Raheem Sterling and Gareth Bale have same pace. Angel Di Maria has slightly lesser pace, but shooting একটা ডিপার্টমেন্ট যেখানে ইউ উড এক্সপেক্ট উইঙ্গার্স টু বি বেটার, কারণ ওরা অ্যাগেন উইঙ্গার্স কমন, তাদের থেকে কিন্তু গ্যারেথ বেল ইজ বেটার, 105 শুটিং, whereas Di Maria has 100 and Raheem Sterling has 97. Passing again Gareth Bale is better, একমাত্র agility ছাড়া এভরি সিঙ্গেল ডিপার্টমেন্টে অ্যাঞ্জেল দি মারিয়া, who is 94 again overall, has been beaten by Gareth Bale. And lastly again we want to see the curls. Notoriously Angel Di Maria has one of the best curling systems in the game, and obviously long shot power Gareth Bale er beshi, but curlers ki okay, curlers Gareth Bale er Angel Di Maria thekeo better. Carve 113, whereas Di Maria has 107 and Raheem Sterling has 91. Far and away Gareth Bale stands clear of Angel Di Maria and Raheem Sterling, but now it's time to again bring in the big boys. Obviously for the sake of the comparison we have brought in 98 rated Salah and also Dembele. Dembeleটা আমার একটু পার্সোনালি কারণেই নিয়ে আসা যে ডেম্বেলেকে আমি এখন খেলাই, so Dembele থেকে if I will get an upgrade if I play with Gareth Bale. And again average stats it's the clear outlier যে যদিও height perspective Bale is better, but work rate perspective any right winger is always going to have that high attacking work rate, which Bale কিন্তু wouldn't have in your team. But তার বাইরে when you come to the overall stats page, Ousmane Dembele has better pace, Mohamed Salah almost আমি বলবো মাঝখানে দুজনের 107, but Bale has decent enough shooting to make up for the pace factor, because shooting এ কিন্তু Bale has beaten out Dembele, যে কিন্তু মোটামুটি আমার টিমে যে কোনো জায়গা থেকে শট দিলেই সেটা চলে যায়, which is an insane thing. Passing Gareth Bale has both Salah and Dembele beaten. Agility again a department যেখানে Salah is clearly better, but physical again a department যেখানে Bale outshines. And it's very significant যে passing আর physical right midদের অবশ্যই একটু হলেও better হবেই, because of the fact যে ওরা মাঝখানে থাকে, so they need to pass, they need to be more physical. But clearly even in terms of shooting
গ্যারেথ বেল কিন্তু স্ট্যান্ডস ভেরি ভেরি সিগনিফিকেন্ট একটা জায়গাতে। আর অবশ্যই when you come to the total stats, সেখানে শর্ট পাওয়ার অ্যান্ড লং শটে গ্যারেথ বেল স্ট্যান্ডস ফার ক্লিয়ার, 117 শর্ট পাওয়ার, 105 লং শট। আর লাস্টলি we check the curves, and yes, curves এ still Gareth Bale is 113. I am so surprised. So it becomes a little hard to gauge after we put in the right wingers in the comparison. But it's very clear যে তুমি যদি মিডিয়াম ওয়ার্ক রেট নিয়ে খেলতে রেডি থাকো, সেক্ষেত্রে ডেফিনেটলি গ্যারেথ বেল জাস্ট অন পেপার ইন টার্মস অফ স্ট্যাটস ইজ বেটার দ্যান উসমান ডেম্বেলে, a little worse than Salah but not to the fault where it matters. So again আমরা expected market value বলেছিলাম 40 million at the end of the right mids, and definitely at the end of the right wingers as well. We can stick to that 40 million. একটু বেশি হতে পারে from Dembele, which is again going for 42 million now, but a median value is 40 million. যদি Gareth Bale normally মার্কেটে আসতো তাহলে ওর ভ্যালু হতো। So now is the big question যে তুমি Gareth Bale কে কত মার্কেট ভ্যালুতে কিনছো? We have to again check the requirements, which is 3টে লা লিগা সান্তান্দের প্লেয়ার, which I don't have, and I am assuming তোমার কাছেও হয়তো নেই। And তার বাইরে we have to consider La Liga Santander এই প্লেয়ারগুলো, which is relatively going to be I think easier to get. আর lastly Camelot player 8টা, 8, 6 আর 3. These are the 3 numbers which will be significant. We will go to the market to see the first 93 card options, and অবশ্যই the cheapest option is আপাতত দেখা যাচ্ছে কোমান, but general idea is the fact যে কার্ডগুলো সবই অ্যারাউন্ড এখন 6 মিলিয়ন ওঠানামা করছে, be it Suker, be it Koman, সবারই against there are like market value trails, and it's going to be a little hard to get. So again, if we consider 6 million করে, that's 6 into 3, 18 million just on the La Liga Santander cards, 93s. And এর বাইরে অবশ্যই we have to go to আমাদের second section, which is আমাদের La Liga Santander team of the season cards. La Liga Santander program is UTOTS, and we go by ascending sort. And yes, Trejo ki ache kono? Yeah, Trejo has a lot of sell orders. That's perfect. I think আমাদের 90 players hi রাখবে, which is the fact. So okay, 90 players are still going for 400,000. একটু বেড়েছে, the market is a little skewed, but I think এই কার্ডগুলো still, yeah, this is the still bot manipulated scene. তো 600,000 এ তুমি easily পেয়ে যাবে, that's 600,000 into 6, which is another 3 million. So already ওদিকে কত হয়েছে? 18 মিলিয়ন। এদিকে তুমি ধরে নাও আরো 4 মিলিয়নই for the sake of it. So এদিকে অলরেডি হয়ে গেছে 18 আর 4 22 মিলিয়ন। আর লাস্টলি it comes to the treasure hunt Camelot players, সেটা তোমার লাগবে 8টা। So we go for an ascending sort, ascending, yep. Okay, there are cards available actually. Yeah, there's a lot of cards available actually. But again, we assume যে আমাদের normally হয়ে যাবে, but we still check the 90s as well. Okay, 90s there is a lot of sell order. Okay, so এখানে median value ধরে নাও 300,000, তোমার লাগবে টোটাল 8টা। So that is 300,000 into 8, which is another 2 million, 2.5 million. And all in all, the market value now stands at, considering the নিচের দুটো সেকশন তোমার অটোমেটিক্যালি হয়েই যাবে, you have to spend a total of কিছু না করেও around 25 million, 25 million, whereas আমরা projected value বলেছি 40 million. So definitely you are getting this card for a 15 million cheaper than its actual expected market value. But again, তোমাকে factor in করতে হবে এটা যে এই যে 25 মিলিয়ন once you have spent, কিন্তু গেমের এন্ড অফ এই 25 মিলিয়নটাকে লিকুইড করতে পারবে না, খরচা করতে পারবে না, because it gets stuck. But definitely I believe all in all at the end of the video আমি এটা বলতেই পারি, Gareth Bale is a buy যদি তোমার কাছে এই এক্সচেঞ্জের মেজরিটি অফ দ্য আইটেমস থাকে, তোমাকে মেজরিটি অফ দ্য খরচা না করতে হয়, as cheap as you can get him. বাট তুমি যদি ওকে 10 মিলিয়নের নিচে নিতে পারো, দিস কার্ড ইজ ডেফিনেটলি আ রিয়েলি গ্রেট কার্ড। 10 মিলিয়নের নিচে মাইন্ড ইউ আমি বলছি এখনো, ইভেন আমি বলবো 15 মিলিয়নের নিচেও, বিকজ দিস ইজ অ্যান এক্সপেক্টেড মার্কেট ভ্যালু অফ 25 মিলিয়ন নয়, 40 মিলিয়ন, বাট দিস ইজ অ্যান আনট্রেডেবল কার্ড। সো ডেফিনেটলি তুমি তখনই এই কার্ডটা নেবে যদি তুমি এটার জন্য প্রস্তুত থাকো যে এই কার্ডটাকে কিন্তু লেভেল আপ করে
তুমি পার্মানেন্টলি তোমার টিমে খেলাবে ফর দ্য এন্ড অফ দ্য গেম, বিকজ যদি সেটা না হয় সেক্ষেত্রে ইউ আর পুশিং আউট এই 20 মিলিয়ন 25 মিলিয়ন ইন্টু আ কার্ড which you can never actually use in the market, or you can never actually let go of and make some profit or anything for that matter. But এই নোটে আজকের ভিডিও আমরা এখানেই শেষ করব। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে একটা FIFA 2022 মোবাইল ভিডিওতে। বাই বাই।